Good morning children. Today 5th class social. First lesson is earth. About this lesson I explained already. So here I first in the video I explained about the lesson and continents, oceans, the shape of the earth, the globe, and next maps. Now we are going to learn about, discuss about types of maps. Page number 9, open textbooks while listening this video, and ఈ వీడియో వినేటప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా టెక్స్ట్ బుక్స్ పక్కకు ఉండాలి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ మ్యాప్. వాట్ ఈస్ అ మ్యాప్? మ్యాప్ అంటే ఏంటి? మ్యాప్ ఈజ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. అంటే ఎర్త్ మొత్తాన్ని మనం చూడలేం కదా, భూమిపైన ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనం చూడలేం కదా. సో చూడలేం కాబట్టి ఒక మ్యాప్లో ఒక డయాగ్రామ్తో మనకి చూపిస్తాయి అన్నమాట. రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి? సేమ్ ఎర్త్ పైన ఏమేమి ఉందో అన్నీ కూడా, ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఓషన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా చెప్పేది మ్యాప్ అనమాట. సో ఈ వెరైటీ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మనము అట్లాస్ అనే బుక్లో మనం చూడొచ్చు. సో అట్లాస్ ఈజ్ ఎ బుక్ ఆఫ్ మ్యాప్స్. సో in that book we may find lot of different types of maps, okay na. That book is called an atlas. Now we are going to discuss about the page number 9, types of maps. So there are different types of maps. Maps లో మనకు చాలా రకాల మ్యాప్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జామ్లో టీచర్ ఇస్తుంది ఏంటి, ఒక అవుట్లైన్ మ్యాప్ ఇచ్చి ఎక్కడ కొన్ని స్టేట్స్ మార్క్ చేయమని, లేదంటే కొన్ని క్యాపిటల్స్ మార్క్ చేయమని ఇస్తుంది అనమాట. అవుట్లైన్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇది మ్యాప్ అనుకోండి, ఒకవేళ నేను మ్యాప్ నాకు కూడా డ్రా చేయడానికి రాదట. ఇక్కడ నెక్స్ట్ so this is a diagram of a map. So here what you are seeing on the map here, nothing, just we are seeing external outline of a map, no. సో ఎక్స్టర్నల్ బౌండరీ అంటే ఏంటి? ఒక స్టేట్ని ఇంకొక స్టేట్ని లేదా ఒక దాన్ని ఇంకో దానికి డిఫరెంట్ చేస్తూ చూపించేదాన్ని ఏమంటారు? బౌండరీ అంటారు అనమాట. సో హియర్ వీఆర్ సీయింగ్ జస్ట్ ఓన్లీ వన్ ఎక్స్టర్నల్ బౌండరీ. ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద మ్యాప్ వీఆర్ నథింగ్ హియర్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్, నో. దిస్ మ్యాప్ ఈజ్ కాల్డ్ an outline map. So like this we have so many different kinds of maps. Next some map shows boundaries between countries, states, as well as the location of national and state capitals and other major cities. They are called maps. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే పొలిటికల్ మ్యాప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ పొలిటికల్ మ్యాప్. ఇఫ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ అంటే ఇక్కడ శ్రీలంక ఉంటుంది అనమాట, శ్రీలంక సపరేట్గా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఏ వాట్? Tamil Nadu. This is a Kerala, and here this is a Gujarat. Here it is a Maharashtra. Here Jammu and Kashmir. So here some boundaries are dividing the state, one state to another state. Now so these type of maps are called political maps. In the political maps, some boundaries will divide it means we in the political maps we see the boundaries between one state to another state, or one state to another capital, one capital to another capital, and other major cities. These type of maps are called a political map, okay na. What is political map? Political map will show the boundaries between the countries, or between the states and between the capital. So these boundaries will divide the one state to another state. This is called a political map. Next, some maps shows the physical features such as mountains, plateaus, plains, rivers and valleys of an area. This is called an physical map. And then on the some maps we will see where mountains are located, where plateaus are located, where rivers are located, and these type of maps are called physical maps.
Maps also drawn and shown distributed of rainfall, forest, crops, minerals, industries. And on the map we will see if here is the forest. It will show the symbol of a tree and we have to know that there is a forest. If you are seeing here any blue mark, blue means it is a color of a water. No, so if you are if you are seeing any blue color mark, so you have to think that is here any river, sea, ocean, that is. So like this, on the physical map we will know about where mountains are located and physical features of the area. So next, these are the types of maps. Next, languages of map. Every map has its, every country has their own map, different types of maps. No, every map has a color ante okkoka map, okkoka country yokka map okkoka color lo. Next, maps has colors, signs and symbols. These are the languages of the maps. By seeing the signs, symbols and color, we should know about that area. Next, these are called, these symbols, these signs and these colors is known as the languages of a map. Next, scale. We cannot make map showing the actual size of a place, hence we draw a map according to some scale. Suppose the distance between two cities is 100 kilometers. On the map it shown as 1 centimeter. The scale is written as 1 centimeter for 100 kilometers. The scale is usually shown in the corner of the map. So thus the scale is used to represent the ratio between the size of the map and the area. So scale. Now I am going to explain about a scale. What is a scale? Why we use the scale? If your teacher will said you to draw the 4 centimeters of a line on your book, on the paper, what you will do? By using a scale, you may draw that, you will draw the 4 centimeters of a line. Now, by using which scale? By using the scale, we will draw the 4 centimeters of a line on the paper. So, like that only on the map, we will know the actual distance of one state to another, or one city to another city, or one town to another town. We have on the map, we will see on the map actual distance. Ante, oka state nunchi inko state ki any kilometers undi. For example, oka state nunchi inko state ki 100 kilometers undi beta. So, on the map ante enti, map is a piece of paper, and a piece of paper ante endi oka chinna paper lo unna diagram. So this is a short diagram, no? So on that short diagram we should not draw a 100 kilometers of scale, no? అంటే ఒక చిన్న మ్యాప్లో మనము 100 కిలోమీటర్స్ అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి ఎంత ఉంది అంటే మ్యాప్ పైన ఏం చూపిస్తారు, కార్నర్కి 100 కిలోమీటర్స్ అని చెప్తారు. అంటే 100 kilometers of scale will be drawn on the map? No. Why? Because map is a short diagram. No. So that's why the scale is used to know the actual distance of an area by reducing the size. Okay na? అంటే స్కేల్ అనేది మనకు యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది మ్యాప్లో. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అనేది కరెక్ట్ డిస్టెన్స్ మనకు చూపిస్తుంది. కాకపోతే దాన్ని రిడ్యూస్ చేసి చూపిస్తుంది, అంటే తగ్గించి చూపిస్తుంది. వై? బికాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు draw the line and draw a scale from your school to your home. Maybe it is 1 kilometer distance is there from your school to from your home. You may draw on the piece of paper this 1 kilometer of a scale. అంటే ఒక చిన్న పేపర్ పైన మీరు ఒక కిలోమీటర్ స్కేల్ డ్రా చేయగలుగుతారా? It is not possible. Then what you will do? You will draw a small line and you will measure it 1 kilometer. So like this on the maps, the scale will show the actual distance of one place to another by reducing the size of a scale. This is a scale. Next, go to directions. We follow 4 major directions. They are north, south, east and west. Maps follow a system to show the directions. So, we have 4 directions. We have how many directions? 4 directions. Now, we are discussing about directions. We have 4 directions, that are, one is north, south, east, west. These are the 4 major directions. North, south, east, west. 4 are the major directions.
Why we use this direction? Maps follow a system to show the directions. Ante if you want to know where the city, where one state is located, which side the state is located. If we are asking on the map where is Telangana is located, what you will say in the south side. Ante ఆ డైరెక్షన్స్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తే వాటి యొక్క అంటే స్టేట్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ప్లేస్ ఒక ఏరియా ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పడానికి ఈ డైరెక్షన్స్ యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. వి ఫాలో ఫోర్ అండ్ మ్యాప్స్ ఫాలో ఏ సిస్టమ్ టు షో డైరెక్షన్స్. టర్న్ ద పేపర్ పేజ్ నెంబర్ 10. Place a map on the table. So here telling that you have to take a map and place on the table. The top of the map is north. If now only I drawed a map, no, so top of the here if this is a maybe it is a map, not it is a map. So top side of the map we will tell the direction it is in north. Top side of the map is located in the north direction. South is the opposite. North is opposite. It is south direction. Okay na. Next to right east. Mana right side undi east. మన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆపోజిట్ ఈస్ట్ ఆపోజిట్లో ఉంది వెస్ట్. సో ఈ విధంగా మనం డైరెక్షన్స్ని చూపిస్తాం అన్నమాట. ద డైరెక్షన్స్ ఆన్ మ్యాప్ కెన్ ఆల్సో షుడ్ బి షోన్ బై ఆరో విచ్ ఆర్ మార్క్డ్ ఇన్ ద నార్త్ వన్స్. సో నార్త్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎందుకు నేను ఎన్ రాశాను నార్త్ ప్లేస్లో. సో నార్త్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో ద నార్త్ డైరెక్షన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ capital N. It means this is a north direction. Next once you know the north lies, it is easy to find the other directions. If you confuse it to know the direction, first you have to know the direction of a north. If you know the direction of a north, it may easy to tell remaining three directions. If this is a top side is a north, opposite side is south. No. Next our right side is east and next left side is west. So like this we have to tell the directions. We also mark the sub directions on the map. These are the main directions. North, south, east, west are the main directions and we have 4 sub directions. That are the between the north and east is the northeast direction. Between the north means here is the north and here is the east. So this direction is called means here like this. This direction is called northeast direction. Northeast direction is lies between the north and the east. Next between the north and west, here this direction, this is lies between the north and the west, so we are calling this direction northwest direction. Okay na. Next between southeast direction means here this is. So this direction is lies between south and east, so we are calling here southeast direction. Next last one is southwest direction. It lies between the south and west. The main directions are north, east, north, south, east, west. That four is the major directions. But we have along with that sub directions also that are northeast, next northwest, southwest, southeast. These are the 4 sub directions of directions. Next in the next class I will explain you about the in this class only I will complete my class. There is not enough signs and symbols. I said now only what each map has their own language. No, in that languages each map has their own signs and own symbols. So what is about now we are going to discuss about the signs and symbols. There is not enough space on the map to show mountain, river, lakes, bridge, dams, temples, church and railway tracks. However, a map without information is not useful. So on the map we will see where the mountains are located, where the railway stations are located, where the church and where the temples, and each and everything will located on the map by using the
signs and symbols. Okay na, by symbols. So different signs and symbols are used to give information on a map. For example, the land boundary of a country is shown by thick dashes and dots in the black. A city is marked small circle. So mountains ఇవే కాకుండా మనము మ్యాప్లో ల్యాండ్ బౌండరీస్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఒక స్టేట్కి ఇంకో స్టేట్కి మధ్యలో బౌండరీస్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఏ కలర్లో ఉంటాయి, బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి బౌండరీస్ కూడా మనము మ్యాప్ పైన చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి, మనం ఏమేమి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we want to know about the mountain. So how we have to search? We have to search the photo of a mountain on the map. So if we are finding any mountain photo on the map, it means the mountains are located in that place. Okay na. Next, if you want to know the roadway of one state to another state, so here the symbol of a roadway is dots, 2 dots. It means it is the roadway to one city to another, one place to another place. This is the symbol of a roadway. And next, bridge. If you want to go one place to another place, if you want to travel from one place to another place, you may search in the roadways, by roadways. అంటే రోడ్ పైన వెహికల్లో మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే మ్యాప్ పైన ఏ విధంగా సెర్చ్ చేస్తారు రోడ్వేని, ఇలాంటి 2 డాట్స్ ఉన్న రోడ్ మిడిల్లో, అంటే ఇక్కడ గ్యాప్, ఈ 2 డాట్స్ ఇక్కడ డాట్స్ ఉంటే ది రోడ్వేస్ అని అర్థం అన్నమాట. నెక్స్ట్, if you want to know about the bridge, where bridge are located, the symbol of a bridge is like this. అంటే ఇదేంటి, ఇక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉన్నట్టు అర్థం. ఓకేనా. నెక్స్ట్, డ్యామ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ ఎనీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సింబల్ ఆన్ ద మ్యాప్, దిస్ ఈస్ tells you in that place the dam is located. Next, this is well and this is a tank. If you are finding these type of symbols on map, it means these are wells and tank, and means it in that place we will find well and tank. Next, forest. If you are seeing any trees photo on the map, means it is a forest area, means in that place we will see forest. Next, if you are seeing any circle inside the dot, you are seeing any dot on the map, means it will tells you, the symbol is tells you that is a capital city. If this dot is tells you on the map, that is a capital city. If you are seeing a church means like this place symbol. If you are seeing this on the map, that place is we find churches on that places. Next, if you are seeing this type of symbol, means is there, this is the symbol of a mosque. And next, PO, this is the symbol of a post office. TO means telegraph office, like this. If you want to find a temples on the map, you have to see the symbol of this. If this is located on the map, this means that is a temple. So each and everything we should know on the map. Where if you are seeing any blue color water, blue color mark on the blue mark, means blue colored symbol, it means there is located river, ocean, seas, that. Okay na. So each and everything detailed information we will get about the world on the map. Next, colors on map. Next, colors. Different colors are used to show things on map. Generally, maps follow a common scheme of colors. For example, for a physical map, the color code as follows. So each map has, now only I said in the languages of map, each map has a different color. This color scheme is used for maps all over the world. Means in the world we have so many countries. Each country in all over the world, the maps will follow the colors. To understand the color scheme, a key is made on the map. A key shows the height of a land. So this color will show the height of a land, depth, lopalki entundi, water entundi. So below the sea level enta, above the sea, ante below the sea lopalki entundi anedi ee color ni batti manamu chudochu. Name of the color, see, dark brown is there, means geographical features, mountains ani ardham.
Yellow is there, hills and plateaus. Green, plains. Light blue, shallow water. Dark blue, deep water. అంటే లైట్ బ్లూ కలర్లో మ్యాప్ పైన లైట్ బ్లూ కలర్ చూస్తే అక్కడ చిన్న చిన్న పూల్స్, చిన్న చిన్న రివర్స్ ఉన్నాయని అర్థం. డార్క్ బ్లూ కలర్ చూస్తే ఏంటి, అది పెద్ద సీజ్ అంటే డీప్గా ఉన్న వాటర్ ఉన్నట్టు అర్థం అన్నమాట. సో నా వి కంప్లీటెడ్ లెసన్ 1 5th class the earth. In this video we completed lesson 1. Tomorrow I will give the homework that you have to write the symbols and write the name of the color and geographical feature. In the next class I will explain you the bits backside of the lesson. Okay na?